Assalamualaikum. Welcome back to my channel, guys. After the fact we borom nak mo kay man la di Barrifemme ñëwati tey isil leen a new recipe on the Barrifemme cooking show every Saturday. Do not forget to hit the subscribe button, guys. And mo kay tey nak ngeen gis sama selal war ngeen a xam nak ne jógewu mo si dara tey nak ñëw mo fi pour si ay noon parewu ma toppa kaasu tobee miir duma topp na dama pare ñëw rek tey ñu noyal ko rek mu nooy noonu ñu teg ko si suuf na nooy waaw kay nagga rek waaw léegi nag ma ànd nag def ni suma felfelaale nii rek muy suma mool fa ñu ànd see su kay caam ak seera design yi nga xam ne nag ñoom it ñooy ànd ak Barrifemme si xeeti felfelaale yu baax yii nii so I'll put the contact number ku si xam ne am nga si interest nga xam ne nag di nga mën a dem nag jël sa mool fa nag di felaale. So our recipe today is our oxtail and cowfoot soup. I'm going to be cooking an oxtail cowfoot soup, very nice and simple. As you know, we don't want to spend hours here, so I've already put the oxtail beforehand. And this is my recipe, my ingredients that I'll be putting. I'm just going to be blending it and I'll take you through all step by step. This soup recipe is everything this winter, and guys, do not miss out. I've took out all the secrets to a perfect soup and a perfect winter soup, especially for your cold or whatever you have that's okay, tey ma isi leen Soupe Yel nga xam ne nag ñu def suñu Soupe Yel bu mbokay si wàllum seeda leen lekk nag nga xam ne nag Soupe Yel yi nga xam ne nag dina faj duga si yax mun laa génnee si temps teg la si double temps ndax tey nag moom ni ma leen ko waxee dama seddal lekkoon nag na nooy doom day loo wax nag si suma ay mur fa rek non fi nga génn moom masha Allah sama jonga ma lan la non xaw ma ko sax neen wax si soupe bi yu nuuxoon yëpp ay nuuxee maa leen ko waaw ñoo ko déggandoon nag kon si biir Barrifemme kitchen liñ ko defee saa su ne waaw mbokk yi gis ngeen suñ ndawal baa ngi nii that's the lamb ni our oxtail and the cowfoot muy suñ Chine ñu am cowfoot bi muy génni nag bi ak nag suñ cowfoot su ko defee nag nii nga ko jël teg ko man nag dama faral di def nag di ko teg nii su dee ne sax da nga am pressure cooker you can first put it in the pressure cooker half and half. This is to ensure you at least have a good nice broth. So in order to start building the broth, I'm adding my onions now. Waaw mbokk yi gis ngeen ku nekk ak feemam ku nekk ni nga ko defee ma génne leen beneen boo xam ne tamit dafa ne nga jiital nag li ñoo ngi gis ngeen si digga rek laa ko xar teg ko baxal ko moom fekk baxal naa ko halfway dem na ba nga xam ne gënaw ñor jege na ñor daal su ko defee nga daal di def li ñoo ngi dippa ko nag bàyyi ko nag muy bax so that's our ingredients, guys, and I've got my green peppers, ginger. I use some spring onions because I'll be putting this later on, so by then the onions would have infused in the cowfoot and the oxtail. That's why I use quite few spring onions. That's my ginger. Also I've got my other stuff here, which is my parsley, coriander, the bird eye chili, scotch bonnet pepper, and some leeks. So, and my black pepper and mustard seeds. I love mustard seeds and coriander seeds in my soup. It's a must try, guys. Blend it and make it into a powder. Add it to your black pepper and see the difference. It's absolutely beautiful. Muy grain de moutarde moom boole nga xam ne nag boo ko jëlee daal di ko boole ak sa poobar bi am na caac saf na lool. Yeah, so I add enough garlic just to make sure that we get all that health benefits from garlic, and ginger are very good as well during this winter and all this flu going on, so it's best you stay protected whilst you're eating this bomb soup. Okay, gis ngeen ko sun poivre yaa ngi nii ñu am sun persil am sun coriandre am fii na kaani sew yi ma leen doon wax noonu guwaanaa gi rek nga jël wolaale ko sax ginger gi jaar di jël nag suñu pooro gi rek felfelaale ko moom su ko defee nag jàpp si suñu jàmbur def suñu pap toog yéen a ma gën a xam si biir Barrifemme kitchen gis ngeen ni ma leen ko wonee fii nag grain de moutarde laa fi wol ak suñu poivre so moo nekk noonu. These are my potatoes. I've cut it into this size, just a bigger size so that it's not gonna easily cooked. And these are my carrots as well. I prefer this cut. It's up to you actually if you prefer to cut it another way as well. And voila, voila, voila. So let us start. Rightio. So I'm gonna be blending everything in my mortar and pestle, guys, the wooden mortar and pestle.
ah mbokk yi ngeen gis nag sun kaani yi nga xam ne saf leen def ba jàppa seen jàmbur nga daal di ko dog nag dog yu sew. If you have a food processor you can use that. As you know, I like to be extra here, adding that African vibe to it. Do not forget our secret ingredients, which is the seeds of the bell peppers. They're really nice when you blend them in your Nokoss as well. Like we call our ingredients Nokoss mbokk yi muy sun grains yi nga xam ne ñoo nekk ci poivron yi foofu la cafka bi nekk. Gis ngeen pooro yi da ngeen koo xar ko ci biir raxas ko bem set génne suuf si yépp. Can you see? That's how you do wash the leeks and then cut it into pieces that you can blend it nicely in the food processor. And voila guys, once you blend everything finely in the food processor, then we're going to be adding it to the soup. But everything is technique muy ni ma leen fii xam ngeen ne dañoo jàpp nanka jàppa golo kon nag ñu def nanka jàppa golo ndax ñu mun ñoo mbaaba nag ni takku jinjar kon xam ngeen ne loolu nekkul nag lu war a yomba. Ok ñu wol nag sa wol bala ana neene xariti Barrifemme maa ngi koo oo neene Camara maa ngi koo oo sa Snapchat borom Snapchat neene daal moo jàppa Snapchat bi danka ko nanka si loxoom bi boolewu ko wa def pataaral xanaa kon neene laa buga wax amul dara xewut fii la réew mi tollu nag dëgga neexut yaa ko téye neene right, so everything is blend now. Waaw kay gis ngeen lii ñoo ko gisandoor nag liw bi ñu ne ngelaw gi la lan sun soup mu ngi ne mut. Look at our soup. You can see that this is how the onion has made it into a nice broth. Gis ngeen mbokk yi muy oignon yi di ñoo ñin def daal ñoo nekk nii léegi ni ma leen ko doon waxee mooy gis ngeen li ñoo yaa ngi nii di nga xala gis li ñoo yi ma si xaloon a dog noonu bàyyi ko mu bax ak moom nii moom rek laa see def du ma si defati benn li ñoo léegi nag lii su la desee su la neexee nga génnee ko blend ko rek soo ko si bugut a gis oo mun nga ko see bàyyi. Right guys, I'm just saying that the onions you can take it out and blend it if you don't want to see it there, because all of them are so cooked that they're literally melting in the soup. So I'm not going to take it out, or if you want to take it out you can take it out and just blend it with the Nokoss. I've just shown you the ingredients. Look at how cooked and nice this is. So this is the time we're going to be adding our own Nokoss as well. Look at this. Okay. Fii nag nga defee sa Nokoss bi bul fi def liñoŋ bi soo ko defee time bi rek du baax. So don't always put your onions way early. Right, so you can see gis ngeen fii nag nga koo bàyyi nag mu baax nga xam ne lépp daf see nekk dina saf te dina neex. So you can taste to see, because you don't necessarily need to put all the, look at this, let me give you a better zoom. So we put all this green yumminess to it. And now we're going to leave it to boil. Wow, foog nga xam nag technique. Gis ngeen yel yaa ngi nii ba tey nekkul ne dafa bax ba tas dangaa bàyyi daal ba nga xam ne léegi tey ñor na tey daanaka sax ngay wax. ko defee nag nga def nag sa Nokoss bi bàyyi ko nag mu bax ak moom. Okay, so let's close it and leave this to boil. Halfway I'll put my vegetables in. You can put vegetables of your choice and magnifique. Right guys, so you can see it's changing color. Look at this. I'm just gonna add my potatoes now and the carrots as well. Right, so I'm gonna be adding our potatoes now. Yeah. I'll leave it for a bit before I add the carrots. Right, you can see, let's give it another, check it again to see if we can put our carrots in. You can see how beautiful this is, and it's the black pepper that gives it this color. So just gently stir, right, to make sure it doesn't stick in the pan. Okay, gis ngeen mbokk yi suñ su daal mu ngay ñëw dañoo bàyyi nag ba ngeen gis nag ne diw bi jóg na si kaw si nga xam ne nag yépp ñor na. So once the oil renders on top,
That's when you know that everything is well cooked, and the nokoss and garlic and ginger, which are the best in terms of elevating any cough, cold symptoms. Right, put all our carrots in. For me triple double. You can add more carrots if you want. Just give this a better look. Beautiful. Ba nga xamne lepp ñor na ndax amut liñong bay tay faral di tax nak ba nga xamne da nga bëgg xaar lu yaaga ni di nga am taste mota always jitalal sa liñong mi nga gis ne time bi mom li bax bu em la bax dina saf ba tay do nit ku nekk di def saf-safal yu bari gis ngeen di xorom rek la ci def karesi. Right, so everything is done, guys. Look at how nice this is. I like to cook it until the meat is falling off the bone, because our cow foot, everything is well cooked, and this is absolutely beautiful. Okay, so that's it now. I've tasted it. Let me just give it another taste. You can add maggie or stock seasoning of your choice at this point, and it is good to go. Look at how the oil has rendered as well. We don't want too much oil. Gis ngeen mbokk yi ñu bàyyi nii daal fi mu nekk diw bi bari wut, amul benn diw, yépp lañ jël baxal. te gis ngeen nim rafetee neex, mun nga koo lekka cere, yaa xam li nga ko bëgg a lekkal. So beautiful and nice. Hold on, let me give you a better zoom. Assalamu alaikum, gan ñëw na ne leen ko bismillah. Okay, so ñu yekka gis ngeen nag tey daal fii laa génnee yéen. Def daal suñ soup yu yoo woyof. Can you see everything is done, guys? Look at how cooked this is, and it's not supposed to be too thick. I do not like my broth thick. I like it so flavorsome, and this is done. Our recipe is done, guys. You can see I've put everything in the soup warmer. This is from Muhammad Luxury Settings. Mbokk yi ni ma leen ko waxoon tey nag ne leen na nooy tey perew ba def dara nag loo xam ne lu ànd ak bagage la. Tey daal suñ soup lañ def. Képp loo xam ne rek dafa nuxoon moom ni nuxi ko rek nanka ak soup bii nii. Mashallah, I'll show you a better zoom of ninko yeke. Nga dal di def sa soup ni ma len ko waxe jegi Barrifemme waru na ñëmé defet nak chin. Don't forget to hit the subscribe button, subscribe, like and share. Mënuma jot nak te jaajëfaluma Sera Design ñom ñi anda man ci morceau bu rafet bi. Soupe Yel as well for this lovely print, guys, and it's absolutely beautiful. Look at how beautiful this is. Mashallah, aw ma nak lu ma len wax ñom ñi dooleel Barrifemme di len ne len rek ñu ngi dalal ci biir Barrifemme kitchen yéenay suñ doole nak. So ayca bismillah, ñu ñëw nak yekka mo won len suñ yekka nu moom. Gis ngeen fan leen mujjee ak suñ soup ñu yekka nanka di ko yekkal bépp supporter Barrifemme. Lii neex na lii daal dara du ko daaxa. Kon nag ba beneen samedi ci biir Barrifemme kitchen. Thanks for watching.